İyi günler. Benim adım Hüseyin Avni Şan. Bugün 23 Aralık 2022. Welcome to everybody. KOSDER Armatörleri ve İşletmeci Derneği çatısı altında gerçekleştirdiğimiz KOSDER Akademi Sektör Eğitim Söyleşimize hepiniz hoş geldiniz. Bu zamana kadar gerçekleştirdiğimiz 60'ın üzerinde online söyleşi, webinar, panel ve eğitimle denizcilik sektörünün nabzını tutmaya devam ediyoruz. Burada yürürlüğe girecek olan yeni kuralları anlamaya, tartışmaya ve nasıl hazırlanacağımıza dair uzman görüşlerine yer vererek çözüm yollarını hep birlikte bulmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda Türk denizcilerinin ve denizci öğrencilerimizin sorularını da cevaplandırmaya ve çözüm bulmaya gayret gösteriyoruz. Welcome to KOSDER Academy Sector, education online webinar that we held under the KOSDER Ship Owners and Operators Associations. We continue to keep the pulse of the maritime industry with more than 60 interview, webinar, panels, and training we held so far. We are trying to find solutions together by providing expert opinion on how to understand, discuss, and prepare for the new rules that will come into force in the near future. At the same time, we try to answer the questions of Turkish sailors and our sailors students and find solution to their questions. Bugünkü konuşmacılarımız, konuklarımız Sayın Emre Karacaoğlu, Cybermarine Technologies Türkiye, Mr. Kaushik Shiva, Cybermarine Technologies from Singapore office ve Mr. Mainak Banerjee, Cybermarine Technology from Singapore office. Welcome. Thank you very much Hüseyin Bey. Bugünkü konuğumuz karbon yoğunluğu göstergesi, yani Carbon Intensity Indicator ve enerji verimliliği mevcut gemi indeksi, Energy Efficiency Existing Ship Index. Sizlerin de bildiği gibi KOSDER Akademi'de seminerleri, söyleşileri ve eğitimleriyle sektörümüzü aydınlatma ve her konuda buna katkıda bulunabilecek kişi ya da kuruluşları burada ağırlamaktadır. Bizlere karbon yoğunluğu göstergesi nasıl takip edilmesi gerektiği hakkında geliştirdikleri bilgisayar yazılımlarından bahsedecekler. Bence bu konu çok ilgimizi çekecek gibi görünüyor. As you know, at KOSDER Academy, individuals and organizations that can contribute and enlighten our sector with their seminars, talks, and trainings are hosted here. They will talk about the necessity of monitoring the carbon intensity indicator from the computer software they developed. I think the topic seems to be of great interest for us. Şimdi izleyicilerimize bazı hatırlatmalarda bulunmak istiyorum seminere başlamadan önce. Söyleşimiz devam ederken ekranın sağ alt köşesinde bulunan Q&A bölümüne sorularınızı anlık olarak yazabilirsiniz. Sunum devam ederken ilgili sorularınızı konuşmacılarımıza yöneltebilir ve sohbet ortamında bir söyleşiyle sıkılmadan devam edebiliriz. Emre Bey, sizleri bir tanıyalım. Bizlere önce kendinizden bir bahseder misiniz? Bütün izleyicilerinize merhaba. Ben gemi inşaat mühendisi Emre Karacaoğlu. Şu anda sizin karşınızda Cybermarine Türkiye İş Geliştirme Müdürü olarak bulunuyorum. Cybermarine'e daha detaylı olarak Mainak arkadaşım, biraz sonra ülke müdürümüz, biraz sonra size aktaracak. O yüzden Cybermarine'e detaylarına girmiyorum. Bugün sizin karşınıza CII, daha çoğunlukla CII ve EEXI konuları hakkında bizim Cybermarine olarak Türk armatörlere sunabileceğimiz imkanlar hakkında bilgi vermek için sizi buraya davet ettik. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi sunum İngilizce olacak ama ben beraber Kaushik arkadaşım, yazılım teknolojileri müdürümüz Kaushik'le beraber o ilerledikçe bazı notlar aldık. Ben arada gireceğim. Türkçe bazı yorumlar yapacağım ve onun söylediği önemli noktaları bir de Türkçe üzerinden geçeceğim. Çok kısa geçeceğim. Yani İngilizce olduğu için arada bilmeyen olursa, anlamayan olursa lütfen şey yapmasın. Lütfen sıkılmasın. Ben araya dahil olacağım. Daha sonra sunum bittikten sonra da İngilizce soru cevap kısmında da tüm soruları İngilizce ve Türkçe çevirilerini ben yapacağım. Yani buradan kimsenin İngilizce bilmeyen de varsa aramızda problem yaşamayacak şekilde bu sunumu icra edeceğiz. Hüseyin Beyciğim. Evet. Sizin söyleyeceğiniz bir şey yoksa daha sonra sözü Mainak'a vereceğim ben de. Evet, teşekkür ederim. Zaten bu sefer
hem İngilizce hem Türkçe girişlerini de yapmaya çalıştık. Çünkü artık global denizciliğimiz ve yabancı misafirlerimiz de var. Hem onlar bizi çok daha rahat iyi anlasınlar ve burada bir sohbet havasında olduğumuzu onlar da biliyor olsunlar. Hem de rahat olsunlar. Peki ben sözleri size bırakıyorum. Lütfen buyurun devam edebilirsiniz. Mainak, I have given just a little brief introduction into our company. The details are with you, so I hand over the floor to you. I introduce myself. Please introduce yourself, then you can hand over the floor to Kaushik, okay? Absolutely. Thank you very much, my friend. First of all, dear audience, our reputed owners, the association, associate members, and our colleagues from the industry. I represent a company called Cybermarine Technologies Pte. Limited, which is based in Singapore, having office in Houston, London, Istanbul, Kuala Lumpur, and India. We are a ship design company incepted in 1992, having more than 30 years of rich experience into ship design, marine engineering, and engineering software developments. Now, today's topic that we came, obviously, it's a very burning topic of discussion, which is the challenges of current rules of EEXI&CII towards the shipping and ships and shipping industry, and what are the advantages that we bring into the table as Cybermarine with our experience of 30 years dealing with shipping and shipbuilding company. So I'd like to give a brief introduction about our company first. It will be a couple of slides, and then I'll hand it over to my friend Kaushik to talk about the application that we developed, which we are sure that going to help all the associated members for their to attain their CII needs. Kaushik, yeah. So we as I told that we are a company with 30 years of experience, 30 years of existence. We have an office. Our headquarters is in Singapore, and also that we operate from Far East, and we have an office in Houston, Texas, USA. Apart from that, we also have office in London, Istanbul, Kuala Lumpur, and also in India in 2 locations. So these are the 3 major verticals that we actually work in. Marine design, we are into ship design. So we have our own marine design team, having more than 30 years of experience. And then we have the other vertical called offshore energy, the energy division, where we started with oil and gas, but now, of course, we are also getting it towards the green and wind energy. And we have a digital technology division, under which we develop several operational and statutory softwares for the marine industry. Especially, we have an onboard loading software, which has been there in place for last 20 years, and one of the top 5 loading softwares, it's called Cybermaster. We also have it in 3D now. It's called Cybermaster 3D. Yeah. So in marine design, we have this 3 segment we operate. New building design, we have our proven designs of tankers, bulk carriers, general cargoes, different type of smaller boats, and some offshore vessels as well. We actually we basically back then in 1992 or late 90s or early 2000s, there was a lot of vessels that we have converted or modified, and we have even changed the type of the vessel. So we have a good amount of experience dealing with the modification and the conversion projects, and also with the recent retrofitting requirements, like for exhaust gas scrubber and ballast water treatment. We have a retrofit division where we help complete engineering and design along with the 3D scanning technologies to support the retrofitting design projects. Yep. Yeah, this is for our offshore. We have a separate team for offshore oil and gas, where we do this pre-feed and feed, front-end engineering and design.
And also we do the entire offshore engineering for all new building upgrades and refurbishment projects for this kind of like jackup rigs, semi-submersible FPSOs, and we also have a separate discipline for single point mooring, where we also specialized in. We have our own design, have been supporting all offshore, on-site, onshore and offshore activities related to this for the energy division. Yes. And this is the software that I was talking about. We have a marine technology division with digital technology division, which is actually, we formed it 20 years back. And we have been supporting our customer with this kind of applications. So along with the design expertise that we have, we also have a team of software developers, and we implemented those kind of applications. We have created those kind of applications because what we learned from our know-how of design and operation. And we wanted for our customers to get the best benefit out of it. So this is one of the system that we have. It's a 3D loading software, which is onboard loadicator. It's called Cybermaster 3D, which is type approved by DNV and RENA. This has been developed 20 years back. Back then it was in 2D, but in 2018 we have converted that into 3D. Apart from that, we also have a planned maintenance system, a hull inspection and maintenance program. So we are developing software since last 20 years. So developing an application for us when there is a need is nothing new for us. So this is actually the expertise that we have developed, which actually made us or given us the courage to come up with a solution for the requirement of EEXI&CII, which is prevalent at this time of the world. Yeah. So these are some of the clients. We have been into Turkey. We are supporting Turkish ship owners and shipyards for quite a long time now, 2016 onwards. So apart from some other clients, you can see that Ulusoy, RMK, Anadolu, Densai, these are a couple of clients in marine segment. And also we have some big names in our for the offshore segment like Transocean, Frigstat, BW Offshore. We also support the sister company of BW Offshore like Berge Bulk or Pacific Basin from our Singapore office, because they're basically based in East. Yeah. And these are the some of the our core strength that we feel that could be definitely unparalleled in terms of giving support to any kind of design or software on application development needs. We are, as I said, that we're having a more than 30 years of strong base. We have a total of 150 people, including the engineers and a team of 20 software developers. We have global offices to support from Singapore, Houston, London, Istanbul, Kuala Lumpur, and Mumbai. We have been, although we started from very, during 90s when there was not that kind of technologies were used for the design or engineering work. But over the time, over the period, we adopted all new technologies, and we have been using all cutting edge technologies to give the benefit towards our customer with the absolute latest technologies. And most importantly, we have worked with all ISS internationally accredited classification societies. So all classifications like DNV, ABS, LR, ARENA, BV, and NK. These are the classification societies that we have worked in our design, in our retrofitting, and in our software projects as well. So after this, I will just hand over this to my colleague Kaushik, who will take you through about the application that we have developed to support or which could be a answer to the CII needs of the customer right now. Also, we have a separate division. We give a complete consultancy on EEXI as well. As you know, both are related to certain extent because both are according to the latest resolution of IMO is being used for decarbonization, which they have already set up a rule. So Kaushik, please take it over from here. Yes, thank you. Kaushik, one sec. Let me summarize what Mainak has stated. Yes, Şimdi arkadaşımız, bölge müdürümüz Mainak size şirketten bahsetti. Benim sizin asıl bilmenizi istediğim kısmı Cybermarine Türkiye artık bir Türkiye ofisi olan bir uluslararası şirket. 92'de kurulumundan beri türlü gemi inşaat, mühendislik ve retrofit işleri için her türlü tasarım ve mühendislik hizmetlerini sağlıyordu.
belirli bir tarihten sonra, ben o tarihe vakıf değilim, tarihten sonra da özellikle yazılım sektöründe işler yapmaya başladı. Ve son yıllarda İMO'nun bütün filoları yavaş yavaş dijitalleşmeye yönlendirdiği bir yerde de belli bir boşluğu doldurdu. Cybermarine isimli bir yükleme programı var. Uzun yıllardır kullanılıyor. En çok satanlar arasında, en çok satan yükleme programları arasında dünyada ilk 5'te. Az sonra size arkadaşım Kaushik'in anlatacağı uygulama zaten onun temelinin üzerine kuruldu. Cybermarine'in yazılım konusunda deneyimi yüksek. Ayrıca de artık İstanbul ofisleri de var 2021'den beri. Yani Cybermarine Türkiye olarak burada yer alacaklar. Kaushik, I hand over the floor to you. Thank you. So a very warm good afternoon to everybody. I'll be presenting today on the challenges on applying the latest regulations on CII to ships and how you can benefit from using the software application that we have developed, which is called Cybermarine CII. Before I start the presentation, I would like to give you a brief introduction about myself. I am basically a naval architect. I completed my bachelor's in naval architecture and offshore engineering in India and my master's in marine technology from NTNU Norway. I am heading the marine digital technology vertical of Cybermarine. So I'll go through these are some of the important topics that we'll be covering today. I'll briefly explain about the difference of EEXI and CII and the impact of CII that has a bearing on the ship owners and the consequences as a result of that. And I'll be explaining the different modules in the application. EEXI and CII, as you might all know, are short-term measures that have been adopted by IMO to reduce the greenhouse gas emissions by 40% by the year 2030 compared to the 2008 baseline. EEXI is a technical approach which is applicable in general for vessels having a gross tonnage of 400 and above, whereas CII is more of an operational approach and is applicable only for vessels of gross tonnage 5,000 and above and those which are engaged in international travel. The difference is that EEXI uses design parameters of the vessel, such as the power of the main engine, the specific fuel consumption of the main engine or the auxiliary engine, the speed of the vessel. Whereas CII uses the operational parameters of the vessel, such as the actual fuel consumed or the distance traveled by the vessel. EEXI is a one-time assessment wherein you evaluate and determine whether the attained EEXI is less than the required EEXI, and it is done. Whereas CII is a continuous evaluation of the vessel. It is a yearly assessment starting from 1st January 2023. So for the whole calendar year, starting from 1st January till 31st December 2023, the vessels will have to be monitored for how much fuel they have consumed and how much distance the vessels have traveled. And based on these, a rating will be, attained CII value will be calculated and a rating will be given in the first quarter of 2024. The rating varies from A to E, where A is the best and E is the worst. So any vessel that gets a rating of D for 3 continuous years or a rating of E for 1 year will have to implement an energy efficiency management plan on how the vessel is going to, what measures the vessel owner is taking and how the vessel is going to comply with these regulations. And it is also important to note that these regulations are getting stricter each passing year because the required CII a vessel has to comply reduces by 2% each year. And these regulations, the current regulations are only till 2026. From 2027 to 2030 for the next 4 years, IMO will review how the vessels are complying with these regulations and will come up with a requirement for the vessels for those 4 years. Now, how the CII would impact the ship owners is that as the regulation is coming into effect from 2023, the rating is expected to make an impact on the freight market from 2024 onwards. IMO has encouraged the administration to provide incentives for vessels which are having a very good rating, such as A or B. Vessels with a poor rating or which fails to comply the regulation will be penalized in a proportionate manner, in a manner that is proportional to the extent of non-compliance. Vessels will have to modify their trading patterns to make sure that they attain the required CII, and vessels with lower CII rating
may have a commercial disadvantage, as the charterers would prefer to choose vessels with a better CII rating over the vessels with a lower CII rating. So this is how the CII regulation could impact the ship owners. As a result, the owners or the managers will have to ensure that there is a continuous monitoring of the vessel, continuous monitoring of the carbon emission from the vessel. A detailed record keeping will have to be carried out by the crew and the respective DPAs. You will have to also monitor and record the weather during the voyages, and overall performance monitoring is also necessary. And Cybermaster 3D-SEA helps you to do all of these. Emre, you want to add something to this? No, just a few more slides. So these are some of the important features of our application, Cybermaster 3D-SEA. It helps you to monitor the fuel consumption and calculate the CII rating of the vessel. There is a real-time data transmission between the ship and the shore through cloud. So as the ship, the values are uploaded in the software, in the application through the ship, the values will get reflected in the shore office. Analytics will be generated based on the consumption pattern. The reports can be easily generated through the software. Compliance report as well as operational reports like noon report or monthly fuel consumption report can be directly generated from the software. There are dedicated dashboards for the office version as well as for the ship version. And at any given point of time, if any violation is observed, alerts and warnings are provided. In addition to this, it also enables the user to carry out vessel performance comparison and management. The software architecture is designed such that there will be a vessel-specific version, which is called the master version. So suppose there are like 4 vessels in your fleet, there will be 4 master versions installed in each of the vessels. Then there will be a fleet manager version or a DPA version. So if there are 2 DPAs, each two of the vessels can be assigned to one DPA and the 2 vessels can be assigned to the second DPA. This way they can monitor the vessels that are assigned under them. The number of vessels assigned under each DPA and the number of DPAs can be adjusted according to the hierarchy of the company or the organizational structure. And then there will be a GM or CEO version where the entire status of the entire fleet can be seen. So in this GM or CEO version, a mobile phone application will also be provided where they will also be able to extract the reports and view the reports at any time they want. The input module of the software is designed to have 2 modes, an automatic mode and a manual mode. The manual mode has 2 further options, either through noon reports or through manual data entry. Starting with the automatic mode. In the automatic mode, the software is interfaced with the tank gauging system or sensors, and the communication is enabled through Modbus protocol. The user will have to enter the online sounding details and the PLC numbers of the tanks, which is a one-time job. And once the system is connected and the reading is started, the values are automatically obtained from the sensor levels and is uploaded in the cloud as per at the frequency that is defined by the user. The position of the vessel, the latitude and longitude position of the vessel will be obtained through AIS data. So once the system is interfaced with the tank gauging system, there is very little human interaction. The interface for reading the data is both graphical as well as tabular. So the user can choose to view the input screen as they prefer. In case of manual mode, the data can be uploaded either through noon reports or by means of manual data entry through sounding depth or ullage depth, or directly as weight or volumes. Here, one thing that I would like to point out is that the noon report format of the respective vessel can be integrated into the software, and the noon report can be directly generated through the software. So this is called a noon report generation module. So the same format in which the noon report is being filed can be included, and the master needs to enter it directly in the software or in the application only once. And once it is entered, it can be uploaded, and the same can be downloaded at the office version. So this way, we make sure that the data that is required for CII calculation is obtained,
and the master has to do the job only once. Repetitive work is avoided. In addition to this, we are also providing a back office support through which the data can be entered in the software. So in case if the crew is not comfortable with filing the data by themselves, they can always send the data to us and we can support them in filing the data. In case of similar to the auto mode, in manual mode also, the interface is both graphical and tabular. The Office dashboard is designed as a comprehensive dual screen application. It will also work in a single screen PC, but with a dual screen PC, the 3D graphics of the vessel along with the tank filling information can be seen. This information will get updated as the data is uploaded to the cloud and is processed. The filling levels will be updated automatically. In the second screen, the analytics will be displayed for the date range that is specified by the user. It is a dynamic, the graphs are dynamic and gets updated on a daily basis or at the frequency at which the data is stored and processed in the cloud. Comparative graphs are shown for all the vessels in the fleet. Say, for example, this is the HFO consumption of different vessels in a fleet sorted on a monthly basis. This is the MDO consumption for 2 different vessels in a fleet sorted on a daily basis. So the software by default has the capability to handle 2 different fuel types, such as HFO and MDO, or HFO and MGO, or MDO and LNG in case of dual fuel engines. By default, the software can handle 2 different fuel types and calculate the CII. The distance traveled by different vessels in the fleet is also compared and presented. So if you see, all these parameters are critical in determining the CII of the vessel, and it is imperative that the user knows how each of these parameters are varying and not just the final CII parameter. So in order to get the insights on how each of these parameters are varying, a comparative graph is provided for each of these parameters. In addition to this, the CO2 emission by different vessels in a fleet is also provided. This is proportional. This will be proportional to the fuel consumed by the vessel, and it is also important to make sure that this is less, to make sure that the CII of the vessel is less. The actual CII, attained CII by the vessel is compared against the required CII, and the deviation is calculated. And this is non-dimensionalized and plotted for all the vessels in the fleet together in one graph. This way you can check for all the vessels in the fleet and make sure what is the CII rating. So for example, if the values are negative, it is bad for the vessel. You can make out that the rating would be either C, D, or E. If the values are positive, it is good. It could be either A, B, or C. So this way you can compare for all the vessels together what is the CII of the fleet. In addition to this, vessel activity status charts are also shown, where the vessel name, the type of vessel, the last day when the data was uploaded in the cloud, the rating of the vessel, navigational status of the vessel, destination, the attained to required CII ratio. All these information will be displayed in the table as well as in the tiles. There is also a CII indicator. This is a dynamic indicator. So as the data is uploaded and processed, the CII is calculated and the rating is shown. So this way, at any given point of time, you can keep track of the CII of the vessel. This is the ship-specific dashboard, which will be installed in the master version. This is also a dual screen application, but similar to the Office dashboard, this will also work in a single screen PC. All the relevant data with respect to a single particular ship will be displayed in this dashboard. A detailed CII calculation is given along with the CII indicator, which helps the master to also track what is the CII of the vessel. In addition to this, a rolling average is calculated based on the cumulative consumption and cumulative distance travel and is updated on each day. So this way, at any given point of time, at any given day, if the CII exceeds, the attained CII exceeds the required CII, the user is given a warning. Fuel consumption trends are also calculated for different fuel types, and these are also graphically presented. The remaining oil on board is also calculated and is presented as a table. So this way, it also helps to track the fuel along with the CII of the vessel. Software is also designed to provide different alerts and warnings to the user, starting with the data.
When the data is not filed or is missing for any particular day, alerts are provided to the masters. And after a certain time, if the master has still not filed the data, the alert will be automatically escalated and provided to the DPA and then to the next senior manager. So this way, an alert escalation mechanism is also included in the software. Similarly, when the attained CII at any given point of time exceeds the required CII, warnings are given. Based on the specific fuel consumption and the capacity of the engine, there will be an expected fuel consumption. And at any given point of time, if the fuel consumption exceeds the expected value, alerts are given to the user. Similarly, when the vessel is traveling, when the vessel is sailing, the fuel levels are only supposed to decrease. If due to any chance vessel level increases and bunkering has been detected, the same is detected by the software and an alert is given, and the master is asked to enter the amount of bunker received based on the bunker delivery notes and also upload the bunker delivery notes. This will be stored in the cloud and can be retrieved at any given point of time directly through the software. So this acts as a bunker log and can be extracted directly from the software. In addition to this, the software also carries out a set of checks and validations before the data is actually uploaded in the cloud. So for example, if in case when the sounding depth is entered and by mistake the value is being entered as 35 instead of 3.5 meters, such mistakes will be captured by the software and will be highlighted to the master. Otherwise, what will happen is that this will be uploaded and the DPA will have to manually sit and check the report and then inform the master about this error, and then the master has to correct it again. So this way the software does it for them and make sure that the data is error-free, thereby helping them to save their time and also make sure that the all the data that is being stored in the cloud, which is required for calculation and later for reporting, is free of any errors. The reports. The software also has a dedicated report module, which allows the user to generate the reports very easily, starting with the compliance report. So when the authorities or the port state control or for submitting it to class, when the user has to generate the report, all that they have to do is give the start date and end date and generate the report for that duration. It can be extracted in a PDF format and can be uploaded. If necessary, it can also be extracted in an Excel format and can be uploaded in the portal of the respective authority. IMO DCS report can also be generated in a similar way with specifying the start date and end date of the voyage. The noon report also can be generated. Once it is uploaded, it can be downloaded from the Office version. This is the noon report format that is included in the software. However, this can be modified as per the requirement of the respective vessel, and the same format can be included in the software. This way, you can download the noon report in the same format that you are used to see or that you're used to basically. Monthly fuel consumption report. This is also a standard practice in all the shipping companies, where the amount of fuel that is remaining on board at the start of month, amount of fuel that is consumed, and the amount of fuel that is remaining on board at the end of month is noted. So these values will be generated along with the consumption trend, and this can be directly extracted from the software. This is a very powerful tool where it allows the user to compare the vessels of similar deadweight or sister vessels and generate analytics. So if there are sister vessels and you want to compare the performance of different vessels, sister vessels, on how they are performing, you can select those vessels and compare them together. So this way it indicates which vessel had, say for example, this is a CO2 emission report, and here it shows vessel 1 had emitted 18% more CO2 compared to vessel 2. So this can be used as a basis in case you want to do a vessel performance management and carry out a root cause analysis study. These are some of the additional modules in the software, starting with the noon report generation module. As I explained earlier, this can be integrated in the software, and the master can directly input the values, and it can be downloaded directly from the Office version. So, and along with the checks and validations, it makes sure that the report that is generated is error-free.
The prediction module allows the user to forecast the CII based on historical data. A predictive analysis will be carried out based on historical data. So you have data, if you have data for 6 months, starting from say January to June, you can do a predictive analysis and see by December what would be the CII of the vessel. Similarly, this is also important to see if the vessel rating has already become D in the first quarter. You want to make sure what will be the rating by the end of this year so that you can take necessary steps so that the rating will be improved. The voyage correction module is based on one of the recent regulations published by IMO, wherein it gives some relaxations on calculating the CII for the vessels. It says that if a vessel had to go through rough weather, it need not have to consider the fuel consumed and the distance traveled during that period. Similarly, if the vessel is traveling through ice region, it need not have to consider the fuel consumed and the distance traveled during that time. So these records can be maintained directly in the software, and it can be detected and a corrected CII can be calculated. Similarly, some vessel specific corrections are also there. Say, for example, in case of container ships, which are carrying reefer cargo, the power that is required to refrigerate the containers are supplied from the ship's auxiliary system. So the fuel that is required to do so need not have to be considered in the calculation and can be detected from the CII calculation. So this way, using the voyage correction module, you can also get a corrected CII rating if it is applicable for your vessel, and along with the proof can be submitted to the authorities. There is also this MRV module, which is used for calculating the operational parameter, this energy efficiency operational index, by also keeping track of the cargo that is being carried by the vessel, and can be submitted to the authorities when the vessel is being traveling from either UK or EU ports. These are some of the advantages of the application. It has a very easy to handle GUI. The input happens from the ship side, and the users at the office need to monitor the vessel and only generate the report. So that way, it is not very complicated. It has a very easy to handle GUI, very robust architecture. So in case a new rule comes up later on after 2026, some modifications are there in the regulations. These can be accommodated easily in the software. There is very minimal user interaction. So in case of auto mode, once the software application is interfaced with the tank gauging system, the sensors, there is no user interaction. In case of manual mode, once the noon report is uploaded, there is no further action that needs to be taken. So also the noon report being a standard practice that is followed in all the vessels, we are not asking the master or the crew to do anything extra also. So that way, if you see, there is very little user interaction. In case if the crew is not comfortable with English, the software can be customized in a local language. And as I explained earlier, there is an alert escalation mechanism. So this can be customized as per the requirement of the company. So if you want the alert to be sent to the DPA after, say, a certain hours, certain duration, 3 hours or 6 hours, it can be customized as per the requirement of the company. Although the reports can be extracted directly from the software, in addition to that, monthly reports will be sent via email. So in case of the crew, in case of the DPA or the office personnel are busy with something else, they will also get monthly updates so as to keep track of what is happening with the vessel. The software as it is can be customized as per the requirement of the fleet, such as the noon report format can be integrated as per the requirement of the fleet. The vessels can be assigned to the respective number of DPAs, the number of vessels can be assigned as per the organizational structure. So the software as it is customizable as per the requirements of the fleet. And in case if a company has a specific requirement for a specific report format, this can also be accommodated in the software. There is also a weather voyage correlation. This is important for making sure that we do the corrected calculation for corrected CII properly. So for each latitude and longitude the vessel passes by, the weather at that location is also stored based on the information that is available. And along with this proof, the proof can be directly obtained from the software, and along with this proof, it can be submitted to the authorities in case the corrections are applied during CII calculation. There is also a 24/7 customer support. So in case if there are any questions or queries, or if you face any issues, the support will be provided instantly. Mainak?
Thank you very much, Mr. Kaushik and Mr. Mainak. We have few more slides, sir. If you allow me, just two more slides. Okay, just 2-3 minutes because we have no more time. Please go ahead. Sure, Okay. sure. And I just wanted to talk about the pricing structure that we made. Because of this kind of applications, that it needs to be along with the customer for a longer time, because tomorrow if there is a change in the rule, they don't want anybody, if the person who has supplied the application, they should be there to handhold if there is a change in rule or anything is happening, or even if there is a change in the system, because they always go with upgrading the systems, changing the auto mode or changing the crew or anything. So any kind of upgradation we would like to also give to the customer with a absolute free of charges under an AMC contract. So we have divided into two segments: installation cost, which is obviously when we will be customizing the application as per their fleet, we will charge them something, and also there'll be a certain very minimum charge per month or per year per vessel, which will be under AMC, annual, yearly or annual maintenance cost, starting from the second year. So this is the costing that we thought. However, in case anybody interested, we can always meet them in person and talk about the pricing and other part of the things. To give the KOSDER members, we wanted to tell them that there's a special discount available for them, because we'd like to be associated with KOSDER, and this is the kind of special discount that we can always offer to them. So this is also an offering which I want you to avail if possible. So this is, I hope this is clear, that there will be an installation cost which is one time. There will be an AMC which is per year per vessel. That will be the total cost. Okay, and this is the contact information. If you would like to take a note of this, or you would like to take a screenshot, you can always you can always be in touch with our Emre or me. We are stationed here. Kaushik is also here time to time. So if you would like to have a discussion with us, want us to visit your office and have a discussion with you, we are definitely available for you. Yeah. So now we can open the forum for the questions. Yes. Before that, Hüseyin Bey, çok hemen bir Türkçe bir özet geçeyim çabucak soruları geçmeden önce. Evet, zaten ben onu söyleyecektim sizden. Hani bu slaytı dinledik. Teşekkürler. Gayet şey. Şimdi bize bu iş nedir? Çok basitçe, kısaca bizlerin ve diğer izleyenlerin, dinleyenlerin anlayacağı şekliyle bu bizim hayatımızı nasıl kolaylaştıracak? Burada ne sağlanmak isteniyor? Bunlar nasıl yapılması gerekiyor ve datalar nereden çekiliyor? Hızlıca biraz anlatır mısınız konuyu? Şimdi slaytların başında arkadaşımız Kaushik, EEXI ve CII'den bahsetti. EEXI bildiğiniz gibi biraz daha zamanımız var onun için. Her armatörün değil, bir sonraki survey'inde denk gelenler de var. Ama EEXI için biraz daha zamanımız var. Ama CII bir hafta sonra resmi olarak, kural olarak devreye girmiş olacak. Ve bu EEXI bir kere hesaplanan bir formüle dayanan bir kere hesaplanan bir şeyken, CII akümülatif olarak, güncel olarak tutulması gereken, tutulmasının yanında bir de analizinin yapılması gerektiren, datanın analizinin yapılmasını gerektiren bir kural. Biz sağladığımız uygulamayla şu şekilde yola çıktık Hüseyin Bey. Biz dedik ki armatörün ihtiyacı ne? CII uygulamasının da CII kuralının yerine getirilmesi, ifa edilmesi. Bundan yola çıkarak en makul fiyatta, en basit, arayüzü en çabuk kullanılabilir, en kullanıcı dostu, armatöre, mürettebatına zaten binlerce her sene yeni yükler geliyor. Onların üzerine yeni yük getirmeyecek şekilde bunu nasıl çözeriz şeklinde yola çıktık. O soruyu yanıtlaya bu uygulamayı geliştirdik. Bu uygulamayı geliştirirken bir yandan da armatöre ve kiloya yakıt performansını takip etme imkanı ve yakıt sarfiyatı kontrolü yapma imkanı yaratabilir miyiz bu uygulamaya diye yola çıktık. O yüzden de sizin Kaushik tarafından gösterilen yansılarda az önce gördüğünüz grafikler, gemi karşılaştırmaları, filo içindeki gemileri karşılaştırmalar hep bu yöne yönelikti. Bizim uygulamamız, CII uygulaması, bir armatörün IMO'ya karşı ve bayrağa karşı CII tüm gereksinimlerini karşılayan bir uygulama. Burada bunun içinde
İMO'nun isteyebileceği raporların otomatik üretilmesi de var. Bir tuşa basılıp. Ayrıca armatörün güncel gemisinin güncel CII notunu yani ratingini A mı, B mi, C mi, D mi, E mi gösteren akümülatif hesapların yanında bir de yıl sonuna kadar hangi ratinge düşebilir, hangi ratinge düşecek, hangi ratinge yükselecek bunu gösteren bir prediction yani tahmin modülü de var içinde. Biz Cybermarine firması olarak biz bir mühendislik firmasıyız. Biz bir ekipman üreticisi değiliz. O yüzden önümüzdeki günlerde ve halihazırda zaten bazı armatörler ziyaret edilmiştir bu konuda. Ziyaret eden firmalar kendi ekipmanlarının yanında onlara birer uygulama veriyorlar. Bizim onlar hakkında yapacağımız bir yorum yok. Fiyatlarına aşinayız. Fiyatlarının zaten değerlendirmesini armatör kendisi yapacaktır. Ama bizim gözlemlediğimiz bu ekipman üreticileri pek tabii ki doğal olarak bir ekipman pazarlama niyetindeler armatörlere karşı. Bu gayet anlaşılabilir bir şey ve ihtiyacı da karşılıyor olabilir. Bizim hedefimizdeki armatörler gemisine yeni bir ekipman almadan CII kuralını en uygun şekilde sağlayıp, gereksinimlerini sağlayıp filosunun dijitalleşme yolunda ilk adımını atmasını sağlayan bir uygulama geliştirdik biz. Bu yüzden ayrıyeten de şimdi önümüzdeki günlerde yine geçtiğimiz günlerde bunu yaşadık. Önümüzdeki günlerde konusu geçecektir. Birçok armatör bize işte ek modüller soruyor. İşte ya şu var mı sizde, bu var mı, bu var mı? Başka uygulama üreticilerinden duydukları şeyleri soruyorlar. Haklı olarak gayet mantıklı. Biz onlara şu cevap veriyoruz. Şimdiden sorular içinde gelecekse bunu da yanıtlamış olalım baştan. Biz sizin bu uygulamayla minimum seviyede CII ihtiyacınızı giderecek şeyi yerine getiriyoruz. Ve bundaki amacımız da fiyatı da oldukça makul bir şekilde tutmak, makul seviyelerde tutmak. Kaldı ki zaten yüz yüze görüşmelerimizde sizlerle fiyatlarımızı paylaştığımız zaman diğer firmalarla farkımızı göreceksiniz. Bizim amacımız armatöre sadece ihtiyacı olan şeyleri vermekti. Bir de diğer belki rakiplerimize nazaran bir avantajımız da bizim şirket politikamız diyelim, ürünümüzün customizable olması. Yani biz armatöre gelip bakın bizim paketimiz budur, fiyatı budur, bir kere de bunu ödersiniz, alırsınız demiyoruz. Biz geliyoruz, biz diyoruz ki bizi karşınıza alın, bize ihtiyaçlarınızı söyleyin. Filonuzun, gemilerinizin bilgilerini zaten vereceksiniz ama bir de sizin mürettebatınızın hangi dil tercih ettiği, arayüzleri nasıl görmek istediği, hangi gemilerin hangi DP'ye verilmesi gerektiği, genel müdürün, CEO'nun neyi görmesi gerektiğini, hangi kapsamı görmesi gerektiğine dair her şeyi biz sizin isteğiniz karşılık customize ediyoruz. Size istediğiniz şekle getiriyoruz ve bunun için ekstra bir ücret talebimiz kesinlikle yok. Ayrıyeten başta bahsettiğim gibi mürettebatın CII kuralında mürettebatın üzerindeki sorumluluğu minimuma indirmek için biz şunu da diyoruz. Biz sizden bu uygulama için ekstra bir evrak, belge doldurulmasını istemiyoruz. Biz sizin mürettebatınızın her gün size gönderdiği non-report'u bu uygulamanın içine isterseniz kendiniz yükleyin. İstiyorsanız bizim call center'ımız var, kendi ekibimiz var bunun için. Telefon başında 7/24 çalışacak bir ekip oluşturuldu. İstiyorsanız onlara gönderin, onlar yüklesinler. Ya da bizzat mürettebatınıza deyin ki işte bundan sonra non-report yazmayacaksın. Bundan sonra CII uygulamasının içindeki modülü kullanarak oraya gireceksin. Bütün sarfiyatları deme imkanı sunduk. Yani böylelikle mürettebatın asla bir ekstra iş yükü yok. Kaldı ki bu manuel mod. Otomod dediğimiz zaman, otomoda geçtiğimiz zaman da bizim sistemimiz gemilerin otomatik seviye ölçerleriyle entegre bir sistem. Biz istediğimiz zaman sizin otomatik level gauge'lerinizin PLC panelini bizim uygulamamıza bağlayabiliyoruz ve bütün bu değerleri otomatik de alabiliyoruz. Ayrıca de gözden kaçmasın, KOSDER üyeleri için bizim bir kampanyamız var. Bu uygulamaya dair bir kampanyamız var. Bunlardan da ondan sonra yüz yüze görüşmelerimizde bahsedeceğiz. Hüseyin Bey benim şu an için paylaşacağım notlar bunlar. Her türlü soruyu açığız tabii ki. Evet. Şimdi daha iyi anlamak için ben tekrar soruyorum. Şu anda bu computerized sistem sadece geminin içerisindeki dataları ki özellikle yakıt performansına yola çıkan dataları computerized sisteme girip buradan bir değer elde etmek. Eminim ki bunda bir formülleme de var. İMO'nun isteyeceği, otoritelerin bunu evet diyeceği bir sonuç çıkacak. Aynen öyle. İkinci modülde de diyorsunuz ki bunları seviye ölçerlerle birlikte destekleyebilir. Hiç bu datalara girmeden seviyelerle birlikte bunları biz kendimiz alıp sistemin içerisine girebiliriz. Geminin içerisinde non-report ofise gönderme
ayrı bir maille göndermekten ya da bir programla göndermekten ziyade bunun içerisinde gönderilebilir diyorsunuz. Peki burada aklıma şey geliyor. Şimdi bu herhalde program formülle çalışıyor. Mutlaka bir data size bir ışık gösterecektir ki bu şekilde devam ettiğinizde işte classification'daki sınıfınız A, B, C, D'yi önden görebileceksiniz. Böyle devam ederseniz nereye doğru gittiğini de göreceksiniz. Çünkü herhalde yıllık raporlamaları olacak. O zaman kendimize uygun datayı yakalayabilecek şekilde gemide belki yol kesme ya da hız artırma ya da Aynen öyle. bunu yakalayamayacağımızı düşünüyorsak ve disqualification olmamak için belki de erken havuzlama bile söz konusu olacak gemide. Aynen öyle. KOSDER ama önümüzü bu şekilde göstereceğiz diyorsunuz değil mi? Aynen öyle. Aynen öyle. Yani Hüseyin Bey özetle IMO artık bazı şeyleri armatörün bir perspektifini değiştirmeye çalışıyor bir yandan. Yani filosunun daha bütüncül bir değerlendirmeye tabi tutulup yakıt sarfiyatlarının, karbon salınımlarının artık armatörün her zaman zihninde bir yerlerde olmasını istiyor. Yani buna yönelik de biz de bu yükü armatörün üstünden olabildiğince almaya çalışıyoruz uygulamayı. Armatör gitsin yeni bir mesela bir ekstra bir eleman çalıştırmak zorunda kalmasın. Veya bir çalışanlarına ekstra bir yükümlülük vermek zorunda kalmasın diye biz bu kolaylaştırma yolunda gidiyoruz. Anladım. Peki bu sistemin şu anda gündemde sıkça bildiğimiz gibi bir makinelerde power limitation var. Bunların da çeşitli yöntemleri var. Bu power limitation sistemine bunun herhangi bir entegrasyonu söz konusu olabilir mi? Mesela shaft power limit'e ya da overrideable, Evet. non-overrideable'a bir entegresi var mı? Bir data oradan collect edip de sistemi daha efficient bir hale getirebilecek düzeneği var mı? Hüseyin Bey, Engine Power Limitation daha çok EEXI&CII konusu. Ama sorunuzu ben hemen Mainak'a yönlendireyim, o cevaplasın. Mainak, Hüseyin Bey is asking about how our CII application is related to the engine power limitation option that is chosen by some ship owners. I told him, I explained to him that it's a different matter that is related directly to EEXI, but maybe you would like to say a few words on this. Yeah, these all things are related to decarbonization. With EEXI, you are preparing the vessel to be efficient, energy efficient. So that is the reason you are doing the engine power limitation. CII is carbon intensity indicator. It is obviously related to the operational side. Like IMO is saying that, okay, fine, you have made your vessel energy efficient, but now we need a proof because you are now running the vessel year on year. What will be the parameter for us to measure that you have made your vessel efficient and it's not emitting the carbon that we don't need? So that is why EEXI and CII, if you see, there is no relationship in between, but this is an entire process of decarbonization. They are starting with EEXI, the second phase is CII. Yani Hüseyin Bey, özünde aslında tabii ki hepsi IMO'nun yegane hedefine doğru yapılan şeyler, onunla ilgili şeyler. Ama EEXI bir geminin tasarımıyla alakalı olan bir kere de hesaplanan ve geminin doğasına ait bir şey. Diğeri CII dediğimiz şey daha çok operasyonel bir şey ve özünde mil başına, taşınan yük başına salınan karbon hesabı üzerine yapılan bir hesap. Dolayısıyla Engine Power Limitation aslında CII şeyine girmiyor. Yani alanına girmiyor. Ama bu arada katılımcılarımıza şeyi de söyleyelim, onun kapısını da açalım. Yani EEXI ile alakalı bizim CFD analizlerimiz, yani akışkanlar mekaniği analizlerimiz falan oluyor. Onlarla ilgili soruları varsa onları da yanıtlamaktan mutluluk duyarız. Anladım. Peki bu sizin software'ın herhangi bir class onayı var mı şu anda? Mainak Classification Approval for CII. We have actually, yeah. Please go ahead. Yeah. Yeah, Kaushik, no problem. You take care. No issues. Go ahead. Yeah. So we are actually in discussions with both LR and RINA regarding the approval of the software. Since it is not a statutory approval and more of an operational software, it will take some time, but the approval process is going on. Yeah. Moreover, I'd like to add that this software is
made under the trademark of Cybermaster 3D, which is a type approved software by DNV and RINA. So that is the reason, because since it's an operational software, not a statutory, so we knew, because we have been in touch with the class, so they have been telling us that obviously if we start approval, you will be the first person whom we will approve the software. So when we were in touch with them, that time they said no, not right now, we are not ready. But now we are again in touch with them. So next week, following weeks, we have series of discussion with class. So we are expecting once they start giving approval, we'll be the first amongst few who will get the approval. Hüseyin Bey, normalde bu uygulama operasyonel bir yardımcı uygulama olduğu için aslında klasın onayına tabi değildi. Ama tabii ki bütün armatörler soruyorlar. Armatörler de kafaları rahat olsun istiyorlar. Şimdi bu uygulama, biz klasla görüştük. Bizim Cybermaster uygulamamız, yükleme uygulamamız zaten RINA ve DNV tarafından onaylı. Direkt onlarla görüştük. Onlar da ilk başta şunu söylediler. Daha bu tarz bir uygulamaya klaslar olarak onay vermedik henüz. Ama işte şu anda görüşüyoruz çünkü armatörler bunu istiyor. Yani onun süreci de başladı. Önümüzdeki haftalarda onu da inşallah halledeceğiz. Klasa bağlı yani. Biz başvurumuzu yaptık. Anladım. Peki bunları gemiye uygulamak ne kadar zaman alır? Gemi başına ne kadar zamanımız alır? Gemiye gitmek gerekir mi? Ya da nasıl bir bilgisayara ihtiyaç var bu programın çalışması için? Biraz bundan bahseder misiniz? My friends, is it possible for you to comment on the installation durations, times required for the applications to be installed on board? Will the vessel need to be off hire or something? Yeah, so for example, a fleet of 5 to 10 vessels, we would require 2 to 3 weeks for customizing for the entire fleet. Once it has been customized, EEXI files will be sent out along with an operational manual. Hello? Yes, sir. Please go. Okay. Yeah. Okay. So EEXI files will be sent out. Application installation files will be sent out along with an operation manual, which can be directly installed on board ships. Once installed, a username and login username and password will be given. So using that username and password, the users can log into the application. Hüseyin Bey, şöyle, yani 2-3 haftalık bir armatörle karşılıklı, tabii armatörlerin isteğine bağlı olarak bir customization, yani onların isteklerine uygun hale getirme sürecimiz var. Bunu 2-3 hafta öngörüyoruz. Uygulamanın içinde çünkü yazılımda değişiklikler yapılacak onların isteklerine göre. Ama bu onların istekleri minimum seviyedeyse çok daha kısa da sürebilir. Hatta hiç olmayabilir. Daha sonra kendilerine EEXI dosyaları gönderilecek. Bayağı gemide kullanılan, bizim ekstra bir donanıma, güçlü bir bilgisayara vesaire ihtiyacımız yok. İnternet bağlantısı olan gemide yükleme programının halihazırda kullanıldığı olabilir mesela. O bilgisayara yüklenecek EEXI dosyasıyla. Şu soru da geliyor. İnternet bağlantısı gerekiyor mu? Evet. Bir cloud üzerinden çalıştığı için uygulama bir internet bağlantısı gerekiyor. Ama bu şu demek değil. İnternet bağlantısı olmadığı yerlerde, açık denizde mesela gemi uygulama çalışmıyor olmayacak. Uygulama çalışır halde bilgileri içinde yüklü olacak. Daha sonra ilk bağlantı kurulduğu anda da cloud'a o bilgiler yüklenecek. Yani armatörü etkileyecek bir şey şu an için yok onunla alakalı. Anladım. Tam da ben onu soracaktım. Bilgiler nereye depolanır diye soracaktım. Cloud dediniz, onu hemen not ettim. Cloud'da olacak. Peki bunun herhangi bir protokolü falan var mı? Ya da vereceğiniz fiyatlar bu Cloud üyeliğini destekleyecek mi? İçinde olacak mı fiyatlar? Hüseyin, bizim verdiğimiz fiyat nihaidir. Üstüne ekstra bir ücret alınmayacaktır. Tekrar ediyorum. Armatörün CII ihtiyacını bizim dile getirdiğimiz şekilde tamamen hepsini karşılayacak biçimde hazırlanan uygulamada başka bir ücret yok. Installation fee, bir de yıllık lisanslama ücreti gibi diyebileceğiniz AMC dediğimiz, maintenance fee dediğimiz bir ücret olacak. O kadar. Abi, bunun herhangi bir kullanıcı sayısı sınırlaması vesaire var mı? Mainak Kaushik, do we have any limitation on the number of users on the app? No. No. We don't have a limitation of number in the app. They can give us the numbers. We'll be giving, yeah, they can give us the number. We will on one user ID and login will be provided. They can make, they can from any computer in office they can log in using the same user ID and password. So no issues. Hüseyin Bey, customization dediğimiz, yani armatörün isteklerine göre uygulamayı
dönüştürme içinde hiçbir limitasyon yok. Bütün sınırlama yok. Yani gemi sayısında da kullanıcı sayısında herhangi bir sınırlamamız yok. Peki mürettebatın eğitimi nasıl olur? Bunun için ne düşünürsünüz? Some comments on the crew training, please. Yeah, first of all, if you notice that this application actually need very minimum training or almost without any training, because we are customizing the noon report as per the same format which is there available on board. However, how the software works, because obviously there'll be a data synchronization whenever the vessel will be in internet. Vessel will send the accumulated data for 2, 3, 4 days, which they have already filed to the cloud, and from cloud it will come to the office version. So this bidirectional data exchange is possible through our application, but obviously training will be provided to the crew or the superintendent over internet. I mean, with a WebEx, or even if they require, we can always make one visit to their office, and we can make the make them aware about the entire system, how it works. That's not a big problem. Şöyle Hüseyin Bey, yani normalde biz dediğimiz gibi minimum seviyede mürettebatın müdahalesini gerektiren bir uygulama yaptık. Ama ihtiyacı göre verebiliriz. Yani şöyle, zaten bizim mürettebattan beklentimiz sadece non reportları, normalde her gün zaten göndermekle yükümlü oldukları sarfiyatları gösteren non reportu paylaşmaları, bunu girmeleri. Ama arayüzü anlamada, kaptanın işte nereye bakması gerektiğini anlamasında veya ofiste DPA'nin ihtiyaçlarına yönelik olarak işte neyi nerede görmesi gerektiğine dair eğitim vermeye ücretsiz bir şekilde uygulamanın ücreti dahilinde vermeye hazırız zaten yani. Anladım. Peki and also, Emre, I want to emphasize 24/7 support. So at any point of time, if there is a problem, we will be giving one WhatsApp number and one hotline, toll-free number, so they can always call, they can send an email. In software only, there is a provision. They just fill up the issue, and with a screenshot they post, we will revert back within no time. Hüseyin Bey, burada önemli olan nokta, bizim kurduğumuz bir ekip var. Telefon başında 7/24. WhatsApp hattı da olacak. Ayrıca de e-mail ile veya internet sitesinin üzerinden de uygulamanın içinden de direkt bir doldurma kısmıyla sorusunu, ihtiyacını bizi hemen yönlendirebilecek. Yani troubleshooting için hemen yardımcı olmaya hazır olacağız. Sırf bu dediğimiz gibi, ya ben mürettebatımdan ekstra bir iş isteyemem artık diyen bir armatör olduğu zaman da biz diyoruz ki tamam, size gönderdikleri günlük non reportu bizi mailde CC'ye koysunlar, bir de bize gelsin. Gereken her şeyi biz bu call center ekibimizle halledeceğiz. Bunu da ücretimiz dahilinde yapıyoruz. O da bilgilerinde olsun. Anlaşıldı. Tamam. Güzel. Bu arada bakıyorum izleyicilerimizden soru var mı diye, ama soru bir tane vardı, onu sordum. Onun dışında benim son bir sorum var. Bu CIA hesaplamalarını kaydetmek için herhangi bir deadweight sınırı var mı? Hangi tonajları bu ilgilendiriyor? CIA 5000 GT üzerindeki, 5000 gross ton üzerindeki deadweight'ten bağımsız olarak 5000 gross ton üzerindeki bütün gemiler için geçerli bir konu. Öyle söyleyeyim. Anladım. Peki, yani armatörlerimizin büyük bir kısmını ilgilendiriyor bu kural. Yani bir de dediğim gibi Hüseyin Bey, bu İMO'nun amacı armatörleri artık farklı bir perspektif getirmek. Yani bu zamana kadarki yapılan armatörlükten başka bir yere doğru çekmeye çalışıyorlar onları. O yüzden de armatörlerin bazı adımlar atması gerekecek. Anladım. Peki. Tam kapatıyordum ama bir soru geldi. Barç gemileri hakkında bir güncelleme var mı? Barç gemilerinde bu kullanılabilir mi? Şimdi barç dediğimiz zaman ben şöyle anlıyorum. Şimdi bazı yerlerde farklı bir anlamda olabiliyor. Bir kere 5000 gross tonun üzerinde olması lazım ki CIA onun için geçerli olsun. Mainak, there's a question regarding barges. If our CIA application can be also implemented on barges, and I said as long as it's over 5000 GT, it is applicable. Absolutely. Only I think self-propelled barges. Tabii bu arada kendinden sevkli barjlar olması gerekiyor. Yani diğerleri zaten bir
motor bir karbon salımı olmadığı için onlar geçerli olmaz. Evet, o zaman burada 5000 deadweight ve üstünü gözeteceğiz o zaman. 5000 gross ton. Aman karışmasın Hüseyin Bey. Deadweight Gross, değil, 5000 gross ton. Gross ton. 5000 gross ton. Gross ton üzeri. Tamam. Peki ben yavaş yavaş kapatmak istiyorum. Bu konu hakkında son sözleri vereyim. Neler söylemek istersiniz kapatmadan evvel? Any closing remarks, my friends? Mainak, Kaushik, please. Floor is No, ours. yeah, thank you. Thank you. First of all, thank you very much for giving us this opportunity, this podium. We will always be, always look forward to this kind of opportunity with KOSDER. And we believe that we have a long and strong cooperation. Please let us know if there is anything that we can do for the industry, for the association. We'll be more than happy. And thanks for accommodating us with our last minute request also. Thanks for getting this audience also for us. Thank you very much for everything, for all your arrangements. Okay, thank you very much. Kaushik, any comments? Oh, nothing more to add. I just want to thank you for your time and for this opportunity. Hüseyin Bey, ben de son birkaç söz söyleyeyim o zaman müsaadenizle. Tabii buyurun. Biz bir aydır bizim yazılım teknolojileri müdürümüz Kaushik bir aydır bizimle birlikte burada. Mainak zaten İstanbul'da yaşıyor, Tuzla'da yaşıyor. Bir aydır biz mümkün olduğunca armatörleri ziyaret ediyoruz, geziyoruz. Onların sorularına yanıt vermeye çalışıyoruz. Bu arada yani armatör ziyaretleri, açık konuşmam gerekiyor, bizim için belki sizden daha faydalı oluyor. Çünkü biz sizlerden aldığımız geri dönüşler, sorular, feedbackler sayesinde her bir gün uygulama üzerinde ufak değişiklikler yapıyoruz. Sunumumuzu o şekilde yönlendiriyoruz. Yani bizim sizden ricamız, lütfen bizimle çalışmayacağınıza karar vermiş olsanız dahi lütfen bizi kabul edin. Biz sizi ziyaret edelim. Sizden alacağımız şeyler bizim için çok kıymetli. Ayrıyeten de inanıyorum ki şu anda öyle düşünmeseniz de uygulamamızın faydalı olabileceğini göreceğinizi düşünüyoruz. O yüzden ay sonuna kadar Kaushik burada. Daha sonra ben Mainak'la beraber buradayım. Ama yazılımcı da bizzat buradayken bizimle önümüzdeki hafta görüşmek isteyen olursa çok çok mutlu oluruz. Telefon bilgilerimiz de zaten orada. Bana sadece bir mesaj çekilmesi, bir e-mail atılması yeter, bir telefon yeter. Biz de zaten bu arada kendimiz tanıdıklarımızı arıyoruz. Bütün katılımcılara teker teker ayrıca teşekkür ediyorum. Hüseyin Bey, size ve KOSDER'e de her zaman olduğu gibi bize bu imkanı sağladığı için minnettarız. Çok sağ olun. Teşekkür ederim değerli katkılarınızdan dolayı. Evet, konu sıcak. Bu 2023'te birçok büyük tonajlı gemi bu konuya eğilmek zorunda kalacak. Bence sizin biliniyor olmanız, farkındalığını en azından anlatabilecek olmanız sektörümüzü aydınlatacaktır. Zaten sizin detaylarınızı da YouTube kanalımızın da WhatsApp bölümünde tüm detaylar arkadaşlar bulabilirler. Tüm kontak detaylarla sizlere de oradan ulaşabilirler zaten. Peki, çok teşekkür ederim. Değerli katılımcılar, bizi dinlediğiniz için hepinize teşekkürler. Bir başka KOSDER Akademi'de farklı bir konuyla tekrar görüşmek üzere. Bu söyleşinin tekrarını kosder.org web adresimizden ve YouTube kanalımıza üye olarak da bugün ve diğer arşivlerimizde keyifle izleyebilirsiniz. Dear participants, thank you for all for listening to us to discuss a different subject at another KOSDER Academy. You can watch the repetition of this webinar on our website kosder.org and by subscribing to our YouTube channel with a pleasure, as well as our other archives. Hoşça kalın. Goodbye. Thank you. Teşekkürler. Sağ olun. Thank you. Bye bye.